సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఫ్యాక్ట్ ఇంటర్నెట్ సేల్స్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే మనకి కీ కాలమ్స్ అనేది ఎలా లోడ్ అయినాయండి. సో హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, లైక్ మెనీ కీ కాలమ్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ విచ్ ఈస్ లుకింగ్ ఇన్ టు దిస్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అండ్ గెటింగ్ దట్ డేటా యాజ్ అవుట్పుట్. ఎలా అది పాసిబుల్ అవుతుంది, ఆ డెఫినేషన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేశారు. సో ఆ డెఫినేషన్స్ క్రియేట్ చేసిన తరువాత ఈ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ మనకి ఏమి కావాలి అనేది డైమెన్షన్స్ ఉండాలండి. వాటి కాంబినేషన్తో మనం డేటా ఎలా లోడ్ చేయాలి అనేది చూసుకోవాలి. అర్థమైందా. సో అందుకనే ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ వచ్చేసి ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రిఫరెన్స్ టు యువర్ dimension tables. So if you see this, select star from dim product, okay, so select star from dim customer, execute. So these are the two different tables. ఈ tables లో ఉన్న key columns ఏ కదా. ఓకే, సో ఈ టేబుల్స్ లో ఉన్న కీ కాలమ్స్ ని బేస్ చేసుకొని, సో ప్రోడక్ట్ కి కస్టమర్ కి బేస్ చేసుకొని ఈ టూ కాంబినేషన్స్ తో ఏదైనా రికార్డ్ ఉంటే ఆ రికార్డ్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ సింపుల్ లైక్ ఏదో నేను టూ రిఫరెన్స్ కీస్ క్రియేట్ చేసేసాను అది ఇక్కడ లోడ్ చేస్తున్నాను, అలా కాదండి. కాంబినేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు కీ ఇచ్చారు అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 310 ఉందండి. ఓకే, సో 310 కి కస్టమర్ కీ అని ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దిస్? 21768. ఈ టూ కాంబినేషన్తో మీకు ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ అయి ఉంటే మాత్రమే ఆ రికార్డ్ ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ లైక్ ఏదో ర్యాండమ్గా నేను రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేసేసాను అనేది ఇక్కడ ఉండదు కాన్సెప్ట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. మీకు ఇక్కడ మీరు నేర్చుకునేది ఏంటి అంటే జస్ట్ ఓన్లీ మీరు టేబుల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఆ టేబుల్స్ ఉన్న డేటాని ఎలా మీరు రిట్రీవ్ చేసుకోవాలనేది నేర్చుకోండి. సో లోడింగ్ ఏ డేటా ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ, చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్ అది. ఓకే, సో అందుకే మనకి ఈటీఎల్ డెవలపర్స్ అనే వాళ్ళు సపరేట్గా ఉంటారు. ఓకేనా. సో ఈటీఎల్ డెవలపర్స్ అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్, అంటే ఈ యొక్క మ్యాపింగ్ రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేది ఈటీఎల్ డెవలపర్స్ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. నథింగ్ రాంగ్ టు నో. ఓకే, సో మీరు తెలుసుకోవటంలో తప్పేం లేదు, బట్ మనం చేసేటప్పుడు ఇలా ఉండాలి అనేది మీకు ఒక కాంబినేషన్ చూపిస్తున్నాను. సో ఎప్పుడైనా సరే మన డేటా మొత్తం ఒక టేబుల్లో ఉన్నప్పుడు ఇలా స్ప్లిట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ కాంబినేషన్స్ డైమెన్షన్ కాంబినేషన్స్తో మీకు ఏదైనా రికార్డ్స్ ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పేసి మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అలా చెక్ చేసుకొని ఆ ఒక్క రికార్డు వన్ రికార్డ్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ వస్తాం. ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ 1 అనే ప్రోడక్ట్, ఓకే, అడ్జస్టబుల్ రేస్ అనేది ఈ ఒక్క కస్టమరే కాదండి. సో ఐ మీన్ యాన్, ఓకే, యుగెన్, ఓకే, సో రూబెన్, సో వీళ్ళు ఎవరైనా కొనవచ్చు ఈ అడ్జస్టబుల్ రేస్ అనేది. సో అప్పుడు కాంబినేషన్ ఏమవుతుంది? 1 విత్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్, okay, so 110000, 1 with the combination of 11001, so 1 with the combination of 11102. సో ఇలా 3 కాంబినేషన్స్ తో మనకి 3 రికార్డ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా. సో అదండి, అలా మన డేటా అనేది లోడ్ అవుతుంది. ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ లైక్ మీరు ఏదో 3 ఫ్యాక్ట్ ఐ మీన్ ఈ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో 3 ఫారెన్ కీస్ ఇన్సర్ట్ చేసేసాను నాకు ఈ డేటా ఇక్కడ కావాలి అంటే రాదు. కాంబినేషన్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మీరు క్రికెట్ టీమే తీసుకున్నారు కదా ఇందాక ఎగ్జాంపుల్. సో నాకు ఫస్ట్ టీంలో లైక్ ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ ప్లేయర్ ఏ అపోనెంట్ తో ప్లే చేశాడు అంటే టీమ్స్. సో టీమ్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ లైక్ దెర్ మైట్ బి మెనీ కంట్రీస్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్.
సో ఇక్కడ వచ్చి ప్లేయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి నాకు ఏమవుతుంది, ఈ పర్టికులర్ ప్లేయర్ ఏ టీంతో ఆడాడు, వాళ్ళ యొక్క స్కోర్స్ ఎంత. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు లోడ్ యువర్ డేటా. అర్థమైందండి? అర్థమైందా ఆనంద్, జ్యోతి అండ్ అదర్స్? సో ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ, లైక్ మనం అనుకున్నంత ఈజీగా కూడా ఉండదండి ఏది. బట్ మనం అర్థం చేసుకుంటే పెద్ద విషయం కాదు, ఇది చాలా ఈజీ. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ లైక్ యూ జస్ట్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్స్, ఎలా మనం ఈ కాన్సెప్ట్స్ ని మనం అర్థం చేసుకొని రాయగలం అనేసి. బట్ ఇట్ ఆల్ కమ్స్ విత్ యువర్ స్కిల్స్. అంటే మన క్వెరీ స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఆ క్వెరీ స్కిల్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనం క్వెరీస్ రాయొచ్చు. ఓకే, సో ఈటీఎల్ డెవలపర్ అంటే అతను ఏదో స్పెషల్ గా ఏమి చేయడండి, బట్ అతను డీప్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది, ఆ అనాలిసిస్ తో క్వెరీస్ రాస్తాడు, లేదంటే ఒక ఈటీఎల్ టూల్ యూజ్ చేసుకొని ఆ ఈటీఎల్ టూల్ ద్వారా ఈ మ్యాపింగ్ ని సెట్ చేసుకొని లుక్అప్స్ చేస్తాడు, లుకింగ్ అప్ ఇంటూ డిఫరెంట్ టేబుల్స్. ఓకే, ఒక్కొక్క టేబుల్ ని లుక్ చేసి అండ్ హీ విల్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దేర్. Okay, so that is what the lookup is. Lookup means nothing but looking into different tables and getting the right information between those two tables and insert as a row in a fact table or transaction table. దాని యొక్క ట్రాన్సాక్షన్ చెక్ చేసి అది ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది, అది ఈటీఎల్ డెవలపర్ చేసేది. ఓకే, so what is a view? What A is view is a table. View is a concept to avoid writing long queries. We call it as view table. okay, so how about others? What is a A view? view is a query logic that is stored for the future use. Okay, how about others? View is a structure that Simple way of accessing the data. What else? So I said like where we can store our logic, right? On top of physical tables. So physical ga unna data ni. So ఏదైనా టేబుల్ స్టేట్మెంట్స్ ని మనం లోడ్, ఐ మీన్ ఆ లాజిక్ ని రాసి ఆ లాజిక్ ని వర్చువల్ గా మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం. సో దీస్ థింగ్స్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ లాజికల్ టేబుల్ ఆర్ ఏ వర్చువల్ tables. Okay, so where it gives logic can be stored and it will be retrieved when we execute it.
సో వర్చువల్ టేబుల్స్ అని ఎందుకు పిలుస్తాం అంటే, సో ఫిజికల్ గా టేబుల్స్ ఉంటాయి, టేబుల్స్ లో ఉన్న డేటాని యూస్ చేసుకొని అగైన్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ మోర్ టేబుల్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఫిజికల్ టేబుల్. సో దెన్ యూ కాల్ దట్ యాజ్ ఏ వర్చువల్ టేబుల్. సో సింపుల్ గా చెప్పొచ్చండి ఆన్సర్, మీరు అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. See, whatever you know, so that should be explained in a proper way. అది మన ఇంటర్వ్యూలో చేయాల్సిన ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, ఫైన్. So what are the different types of aggregations we have? Aggregate functions. Count, sum, min, max. Count, min, max, average. Okay. Okay, so we'll talk about some date functions today. So let me execute this fact internet sales. Okay, so fact internet sales undandi. So manam, when it comes to date functions, when I say date functions, it all depends on your dates and so meeku edaithe dates unnayo date related మీద ఉంటుంది. So when I say aggregate functions, so then it all do the aggregations. సో మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని సమ్ ఫంక్షన్స్ ని యూస్ చేసుకొని మనం అగ్రిగేట్ చేస్తాం. సో లాజికల్ ఫంక్షన్స్ అంటే, సో దెర్ ఆర్ సమ్ ఫంక్షన్స్ విచ్ ఇస్ లైక్ ఆర్ అండ్, ఓకే, సో ప్లస్, ఈక్వల్ టు, లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్, ఇలాంటివన్నీ లాజికల్ ఫంక్షన్స్, లాజికల్ ఆపరేటర్ ఫంక్షన్స్ అవి. సో నౌ విల్ గో విత్ డేట్. సో సెలెక్ట్. Okay, so I will take the order date, okay, due date and ship date. Okay, I'm taking these 3 dates, execute this. Now you got all this 3 dates. So ఈ 3 dates లో, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏదైనా డిఫరెన్స్ కావాలండి డేట్ మధ్యలో, ఎంత డిఫరెన్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ యువర్ ఏజ్, హౌ యూ విల్ క్యాలిక్యులేట్? Difference between birth date and today's date. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ద సేమ్ వే మనం డిఫరెన్స్ కనుక్కోవాలి. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఆర్డర్ డేట్ and the due date. So here why I'm calculating the order date and due date here? So simple. So నేను ఎప్పుడు ఆర్డర్ ఇచ్చాను, నా డ్యూ డేట్ ఎప్పుడు, సో డిఫరెన్స్ చెక్ చేస్తున్నాను. లేదంటే నాకు ఎప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది డెలివరీ అయింది, సో నథింగ్ బట్ యువర్ షిప్ డేట్. సో when the product has been ordered, when the product has been delivered. Okay, so this we can see. So how many days it has been took to deliver this product from the date of order. So to do that, so what I need to use is a date function. So we have a function called date diff. Okay, so date diff అని చెప్పేసి ఒక ఫంక్షన్ ఉందండి. సో ఈ ఫంక్షన్ ని యూస్ చేసుకొని మనం డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ అనేది, 2 dates అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో డేట్ డిఫ్ అన్నప్పుడు, సో we need to give the start date and then the end date. Okay,
and what you are calculating. So whether you are checking the year differences or month difference or a day difference, ఏం చెక్ చేస్తున్నారు అనేది మనం parameters గా ఇవ్వాలి దీనికి. So these are the inputs which we need to provide. So start date is nothing but your order date okay. So now what I'm calculating, I'm passing the interval called month wise. I need to check, and I want to see the difference between the order date and the ship date as okay turnaround time, TAT and pilusam turnaround time. So let me remove this and execute this again. So now you can see how many months difference we have. So it has been ordered on 2010 12/29. Okay, so here it is 2011 1/29, but month wise check చేసుకున్నప్పుడు ఎన్ని months ఉందండి? 1 month అంటే కదా డిఫరెన్స్ 12 కి 1 కి. ఓకే, అందుకని 1 చూపిస్తుంది. అదే నాకు డే వైజ్ డిఫరెన్స్ కావాలి అంటే I provide day. How many days? So 29 12th month లో మనకి ఎన్ని 31 days ఉంటాయి. సో 30 31 plus this 5 days, 5 plus 2 6, oh sorry 7. So 7 days it is showing here as TAT. So 7 days అనేది మనకి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూపిస్తుంది. So this is how you'll calculate the difference between the dates. So even you can do this with years as well. So ఎన్ని ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ అంటే ఆబ్వియస్లీ 10 కి 11 కి డిఫరెన్స్ ఎంత 1 కాబట్టి ఇట్ విల్ షో 1. సో ఇఫ్ దెర్ ఆర్ మెనీ ఇయర్స్, if there are many years it will show many years. If there are no differences, if this transaction happened between the same year, then it will show 0. So here it is showing 0 because this transaction happened on the same year itself. When it comes to the month, it is the same month, but when it comes to the days, there are difference in this. So 7 days difference. So it has been ordered on 3rd and it has been delivered on 10. Okay. So likewise, you can use this date diff. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి సపరేట్ గా ఒక డేట్ ఉందండి. ఆ డేట్ లో నుంచి మనకి ఏదైనా డే ఏంటి, మంత్ ఏంటి ఆ డేలో. ఓకే, సో అలాంటివి కావాలి అంటే సో డేట్ పార్ట్ అని ఉంటుంది ఫంక్షన్. ఓకే, ఇవే అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇవి, అందుకనే చెప్తున్నాను ఇది. సో డేట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఓకే. సో ఈ ఆర్డర్ డేట్ లో మనకి ఇయర్ కావాలి, ఇయర్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో అప్పుడు సో లెట్ మీ కాల్ దిస్ యాజ్ ఇయర్ నౌ. Ordered year. Let's execute this. So now you can see only year is coming. సో అదే మీరు ఇక్కడ ఇంటర్వెల్ వచ్చేసి ఇయర్ కి బదులు మంత్ అని ఇస్తే మంత్ వస్తుందండి. సో డే ఇస్తే డే వస్తుంది, మంత్ కి మంత్ వచ్చింది. డేకి డే వస్తుంది. ఓకే,
సో డేట్ పార్ట్ అంటారు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ డే ఉందండి, 29 ఉంది. ఐ వాంట్ టు యాడ్ 1 డే టు దిస్, అంటే 29 + 1 30th 30 డేస్ అవుతుంది. సో అలాంటివి మనం యాడ్ చేయాలి. ఉన్న ఇయర్ కానీ మంత్ కానీ దేనికైనా సరే మనం ఏదైనా ఒక 1 ఇయర్ యాడ్ చేయటం, 1 మంత్ యాడ్ చేయటం ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూకి చేయాలి అన్నప్పుడు డేట్ యాడ్ అని వస్తుంది. ఓకే, సో డేట్ యాడ్, whether you are going to do what, so that should be given. So how much you are going to add for this. So let's say I want to add one day to this. So you can see this 29. So now you can see this, how many days has been added. So me the 29th order date అయితే, so now it has been added to 20, 10, 12, 30. So 1 day it has been added. సో ఇప్పుడు మీరు మంత్ యాడ్ చేయాలి అంటే, సో యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ మంత్. సో మంత్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ 12 ఉందండి. సో ఇమ్మీడియట్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్ నౌ, ఇట్ గోస్ టు ద నెక్స్ట్ ఇయర్. ఓకే, సో 2011 129. సో మంత్ యాడ్ అయిపోయింది, అంటే 2010 నుంచి 11కి ఎంటర్ అయిపోయిందండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ డూ. సో ఈవెన్ యూ కెన్ యాడ్ ఇయర్ యాజ్ వెల్. Okay, so 1 year add cheste, so it will be 2011. Okay, so 1 year only add and now. So it doesn't mean that we can only do adding. If I can also do this -1, execute. So now it will be 2009. So like this we have date functions. సో నేను సపరేట్గా నేను ఒక డేని, ఒక డేట్ని, మంత్ని అలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఈ పర్టికులర్ డేట్ కాలమ్ నుంచి అంటే, సో ఐ కెన్ యూస్ ఏ సపరేట్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ ఇయర్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ డేట్. సో ఐ థింక్ ఐ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ దిస్. యూ కెన్ సీ ఓన్లీ ద ఇయర్. ఓకే, సో ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ లైక్ నేను ఇది ఒక్కసారి రాయొచ్చు అని ఏం లేదండి. సో నేను కాంబినేషన్ కెన్ బి రిటర్న్. So you can see this year, you have a month and you have a date. Okay, so what if you want to bring, okay, so ఈ months in base చేసుకొని month name కావాలి నాకు. సో how can I do that? సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం కేస్ కండిషన్ అని ఉంటుంది. ఓకే, కేస్ కండిషన్. సో by using a case condition you can write the, you can get the name as well, name of the month as well. Okay, so case ఇది ఒక్క రీజన్ కే కాదు మనం యూస్ చేసేది, we can use this for multiple reasons. Any type of conditions can be written. Case when so same query లో రాస్తున్నాం కాబట్టి I need to provide the logic here. Month equal to 1 అయితే January అని చూపించాలి. Okay, else it should show NA. I'll just
mention end. Okay, ఈ స్టేట్మెంట్ ని ఎండ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఎక్కడైతే మనకి 1 అని ఉందో, సో బెటర్ టు బి 12 and I'll make sure this is December. Execute this. Now you can see wherever you see 12th month number 12, so then it will be replaced with December. సో ఎక్కడైతే మిగతా వాల్యూస్ ఇంకేమున్నా అపార్ట్ ఫ్రమ్ 12 ఇంకెలాంటి వాల్యూస్ ఉన్నా ఎల్స్ కండిషన్ లో వచ్చేసి మనకి ఎన్ఏ అని చూపిస్తుంది. బట్ వాట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ మోర్? ఓకే, సో లెట్స్ సే 12th అయింది. సో ఐ కెన్ బ్రింగ్ దిస్ కండిషన్ మల్టిపుల్ టైమ్స్, రైట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఫ్రమ్ వెన్ టు ద కండిషన్. మళ్ళీ ప్రతిసారి కేసు రాయాల్సిన అవసరం లేదండి. సో యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఎల్స్ ఎన్ఏ ఇచ్చేసాను. సో జనవరి టు ఏప్రిల్ దాకా వాల్యూస్ ఇచ్చాను. సో నౌ యూ కెన్ see for 1 it is showing Jan, and for 2 somewhere it will show Feb, and somewhere for March and April it is show April. So April దాకా నేను కండిషన్ ఇచ్చాను. for 5th month again it is showing NA because నా కండిషన్ అనేది ఓన్లీ ఏప్రిల్ దాకా ఇచ్చాను కాబట్టి. సో wherever you see 4 it is replacing with April. So it is not replacing, it is getting shown as April. Okay, so remaining values అన్ని NA అని చూపిస్తాయి. So it's up to you like how you are writing the condition when you are writing a condition. సో ఇక్కడ మీరు మర్చిపోకుండా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, సో దిస్, సో కేస్ ఇచ్చిన తర్వాత, సో ఆల్వేస్ కేస్ వెన్ కండిషన్ ఈక్వల్ టు దిస్ satisfies, then you should show this. అలా మల్టిపుల్ కండిషన్స్, then else condition. If not satisfies, then what condition? So then it should show NA. So NA చూపించి then it will be written like this. Okay, సో ఇది కేస్ కండిషన్ అంటాం మనం దీన్ని. సార్ ఎల్స్ ప్లేస్ లో సేమ్ వాల్యూ ఉండాలంటే సార్? సింపుల్ అండి, మీరు ఎల్స్ ప్లేస్ లో సేమ్ వాల్యూ ఉండాలి అంటే, సో దెన్ లెట్స్ సే నాకు ఎల్స్ ప్లేస్ లో కాపీ ఎన్ఏ వద్దు, నాకు సేమ్ వాల్యూనే చూపించాలి. సో దెన్ ఐ విల్ రీప్లేస్ విత్ దిస్. అంటే ఈ మంత్ ఏదైతే ఉందో ఈ 12 వచ్చినప్పుడు ఇదంతా చూపిస్తుంది, ఇక్కడ వచ్చేసి ఏప్రిల్. ఎల్స్ షో దిస్, ఎల్స్ షో ద నెంబర్ యాజ్ యూజువల్. Yes, sir. So then execute. Conversion failed. Cast this as cat. Okay, so it's a good example now.
సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను, ఇందాక ఏమైంది, ఇవన్నీ మనకి ఎల్స్ కండిషన్ లో, దెన్ అనే కండిషన్ లో మనకి వేర్ లో ఉన్నాయండి వాల్యూస్. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రీప్లేస్ దిస్ కండిషన్ విత్ వేర్ కి బదులు ఏం రీప్లేస్ చేయాలనుకున్నాను, నెంబర్స్ రీప్లేస్ చేయాలనుకున్నాను ఎల్స్ కండిషన్ లో. అప్పుడు ఏమైంది, ఇట్ వాస్ నాట్ షోయింగ్ ద రిజల్ట్, ఇట్ థ్రోన్ అన్ ఎర్రర్. ఓకే, సో సేయింగ్, సో ఈ వాల్యూ వచ్చేసి న్యూమరిక్ వాల్యూ ఉంది, బట్ మీ ఎగ్జాక్ట్ కాలం వచ్చేసి వేర్ అనేసి. ఓకే, సో క్యారెక్టర్ కాలంలో న్యూమరిక్ ట్రై చేస్తున్నారు అని. సో దెన్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఇస్ ఐ జస్ట్ కన్వర్టెడ్ దిస్ వాల్యూ ఇంటూ క్యారెక్టర్ కి కన్వర్ట్ చేశానండి. సో దానికోసం ఏం చేస్తానంటే ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఎ ఫంక్షన్ కాల్డ్ క్యాస్ట్ ఫంక్షన్, ఫార్మాటింగ్ ఫంక్షన్స్ అంటారు వీటిని. సో క్యాస్ట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని ఐ కన్వర్టెడ్ ద న్యూమరిక్ ఇంటూ క్యారెక్టర్. సో క్యారెక్టర్ గా కన్వర్ట్ చేశాను, ఇట్ వాస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. Yes, sir. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ బ్రింగ్. సో మీ ఒరిజినల్ వాల్యూ అనేది మీకు ఆటోమేటిక్గా రీప్లేస్ అవుతుంది.